I want to welcome everybody back to our study. Všetkých privítať späť pri našom štúdiu. Study number 6, Je to štúdia číslo 6, 1st of August. 1. augusta. Let's pray. Poďme sa pomodliť. We thank you, Lord, Bože, ďakujeme Ti, that each of us who are here že každý z nás, kto je tam, had the ability to come to this place má možnosť prísť na toto miesto, to fellowship with one another and to learn and understand your word better. aby sme mohli mať spolu spoločenstvo a rozumieť Tvojmu slovu lepšie. May we not waste the precious opportunity that we have been given. Nech nepremárnime tie vzácne príležitosti, ktoré nám boli dané. Help us to take advantage of all the opportunities that this camp gives to us. Pomôž, aby sme zobrali všetky tie výhody, ktoré nám tento tábor ponúka. We ask also for a blessing for all those who are listening online and who will listen afterwards. Prosíme ťa aj o požehnanie tých, ktorí počúvajú online a ktorí budú počúvať potom. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen. Amen. In our last presentation, V našej poslednej prezentácii we spoke about the woman sme hovorili o žene and we said that our current definition a povedali sme, že naša terajšia definícia is that it's an entity or something je entita alebo niečo, that has an ideology, ktorá má ideológiu. an idea. Je to myšlienka. And we're using the word ideology A používali sme slovo ideológia in its widest sense. v tom najširšom význame. We shared 2 documents here on the group. We've done that. Tu sme na skupinke zdieľali 2 dokumenty. So I don't think I've shared that with the movement yet. Neviem, či som to už zdieľal s hnutím. So first I made an initial comment. Najprv som spravil taký prvotný komentár. So that was number 1. To bolo číslo 1. And then I provided 2 PDFs. A potom som dal 2 PDF-ka. PDF 2 and 3 basically say the same thing, A tie PDF-ka 2 a 3 hovoria v podstate to isté. just different versions. Len sú to iné verzie. Everybody's hopefully read them. Dúfam, že ste ich všetci čítali. Should have done. To sme mali. That's what I mean by taking advantage and not losing the opportunity while you're here. To je to, čo tým myslím, že zoberte si z toho tú výhodu a nech vám neutečie tá príležitosť, kým ste tu. So that you can take those ideas Aby ste mohli zobrať tieto and myšlienky bring them to the next class. a priviesť ich na ďalšiu hodinu. I'm not telling anybody off if you haven't done it, I understand. Ak ste to neurobili, tak vás nehreším, ja to chápem. So we've got this current working model Takže máme tu teraz tento fungujúci model, that defines what the woman is. ktorý definuje, čo je to žena. Has anybody got any questions just on that point? Má niekto otázky k tejto pointe? Andres? It's more of a comment, I guess, than a question. Is that okay? As long as it's related to just that point What point? that I've just said. Nech je to spojené s tou pointou, ktorú som teraz The woman. povedal. We've said that the woman is either an ideology of something or something that has an ideology. Povedali sme, že žena je ideológia niečoho, alebo je to niečo, čo má ideológiu. Just at that level. Na tejto úrovni. Nie som si istý, či je to spojené s tým. Okay, so we'll leave that. That's okay until Takže to later. zatiaľ necháme na neskôr. So the reason why I want to open with that comment
Dôvod, prečo chcem začať s týmto komentárom, So I've already hinted at what I'm going to say next. ja už som tak načrtol to, čo idem povedať ďalej. So it's not a warning, but it's just make sure in the back of your mind you're very careful. Nie je to varovanie, ale buďte si istí v tom, aby ste boli opatrní. In the last class, Na tej poslednej hodine Peter made some comments and or a question. a Peťo dával nejaký komentár a pridal aj otázku. And hopefully you remember that I said we need to be careful, Dúfam, že si pamätáte, keď som hovoril, že musíme byť opatrní, that we don't try to get too much aby sme from these models, z týchto modelov sa nesnažili vytiahnuť príliš veľa. parables, Z tých podobenstiev, symbols. symbolov. So if we're okay with what I said, I'll move on. Ak sme v poriadku s tým, čo som povedal, pôjdem ďalej. I've also, don't want to say warned us, but I've also advised us Tiež by som nás chcel tak varovať alebo nám poradiť, to be careful of what I've called the dispensational and panoramic views. aby sme boli opatrní na to, čo ja som nazval pohľad epochy a panorámy. You do it and I do it. Aj vy to robíte a ja to robím. The it Že to means we get into problems je, že sa dostávame do problémov. or we enter into dangerous territory. Alebo vchádzame do takého nebezpečného teritória. Not saying it's wrong, Nehovorím, že je to I'm nesprávne, saying you need to be careful. len hovorím, že musíme byť opatrní. So we've been, in English they'd say, we've been waxing eloquent, which means we think we're very clever, Takže po anglicky by sme povedali, myslíme si, že sme veľmi múdri developing all these thoughts and all these ideas about the woman, a vyvíjame všetky tieto myšlienky o tej žene and we'll hopefully get to the end a dúfame, že prídeme k záveru and we'll have some beautiful model about this woman, a budeme mať nejaký krásny model o tejto žene. and we think we're correct, A myslíme si, že máme pravdu and I or someone is going to say, a ja alebo niekto povie, you see this model that we've got, this idea? vidíš tento model, čo máme, túto myšlienku, Look, if you take that example ak vezmeme ten príklad from history z dejín or the Bible, alebo z Biblie, it fits really well. naozaj to tam pasuje. So therefore we must be correct. Takže musíme mať pravdu. So we'll go to a dispensational view, Takže pôjdeme do toho pohľadu tej epochy, not the one that I've described previously. nie do toho, ktorý som popísal predtým. So I'm going to say not this one, Takže nie tento, not that one, nie tento, but this one. ale tento. Does everybody agree these are the same pictures Súhlasíte, že toto sú tie isté obrázky? when we think about fractals, if I say Keď it that way? rozmýšľame o fraktáloch. They're the same. Je to isté. So if you go to this second picture Takže keď pôjdeme do tohto druhého obrázku and you go to a historical example, you say, see, it fits, we must be correct. a pôjdeme do toho historického príkladu a povieme, no to funguje, tak to musí byť správne. That's the danger. To je nebezpečenstvo. I'm not undoing or denying what I said Ja nesnažím sa teraz poprieť to, čo som povedal, off camera mimo kameru, a few moments ago pred pár chvíľami, to somebody. niekomu. So they said this and this, Oni povedali toto, and that was picture number 2. a to bol obrázok číslo 2. And I just said yes. A ja hovorím, áno. The yes isn't wrong. Áno, nie je nesprávne, So to that person, I want to say, just be careful. len chcem tomu človeku povedať, buď opatrný. This story in Revelation 17 is about what? Tento príbeh o zjavení 17 je o čom? 2 things. O dvoch veciach. 2. Dvoch. And we've paid all of our attention on the second of the 2, if I call it a My second. sme našu pozornosť zamerali na tú druhú. I said at the very beginning, Povedal som to úplne na začiatku, beast is state, že šelma je štát
And I don't know if I put a question mark next to it, but I said we have to be careful because we haven't defined that properly. A neviem, či dám vedľa toho obrázok, ale musíme byť opatrní, lebo sme to poriadne nedefinovali. So just bear that in mind. Takže majte toto na mysli, Because when we turn our attention, whether or not we do it here or in the future, to the beast, keď svoju pozornosť zameriame na šelmu, či to robíme teraz alebo v budúcnosti, we may end up with a very different picture. možno prídeme s úplne iným obrázkom. So bear that in mind. Pamätajte na to. Anybody have a comment? Máte nejaký komentár? So this is the problem with studying, which makes it difficult, at least for me. Toto je problém pri štúdiu, aj pre mňa toto je také zložité. We go down this path, everything seems really good, Keď ideme touto cestou, všetko vyzerá v poriadku, so we end up doing this, takže nakoniec urobíme toto. last presentation. To je posledná I prezentácia. can't reduce it. Neviem to teraz zmenšiť. The beast, Šelma, the state, štát, it all makes sense, it all flows well. to všetko dáva zmysel, ide to dobre. All these organizational charts that we've got on the board. Všetky tieto organizačné tabulky, čo tu máme na tabuli, We then give a definition, potom dáme definíciu, turn this into a person. urobíme z toho človeka. And I say person, I don't mean a literal individual. A keď myslím človeka, nemyslím doslovného jednotlivca, I mean personhood, proste ako ľudstvo, because we say it can think and feel, etc. lebo má city, môže rozmýšľať. And then we did this, A potom sme urobili toto. doubling down on this idea Potvrdili sme v tejto myšlienke, that we know what the beast looks like, že vieme, ako vyzerá šelma. which means we understand its nature. To znamená, že rozumieme tej podstate. And we've done that To sme urobili all from the perspective of the woman. z perspektívy ženy. Does everybody agree that that's what we've done? Súhlasíte, že toto sme urobili? Yeah? And so when we turn our attention to the state, Keď otvoríme tú našu pozornosť na štát, we may have to change this. tak to budeme musieť zmeniť. So just be careful. Takže buďte opatrní, If you want to take the story keď chcete zobrať príbeh from the past, z minulosti, a story from the past, nejaký z minulosti, put it into what we said in our last class and it fits. a dáte to tam a pasuje to, to sme hovorili na minulej And hodine, you say, now I understand. a poviete, aha, tak už rozumiem, Because afterwards, lebo potom, you'll end up saying, I thought you said this, Parminder. a nakoniec poviete, ale ja som Parminder myslel, že hovoríš iné. And I'll say, well, yes, then I did, but now I'm not. A ja poviem, no áno, vtedy, ale teraz nie. Just bear that in mind. Takže na to pamätajte. Part of the process of learning. Je to súčasť procesu učenia sa. Curtis. In doing this process, Keď robíme tento proces, I may be wrong in thinking what I'm about to say. možno, že sa mýlim v tom, čo idem povedať. Should we not be able to understand the entity in and of itself? Nemali by sme byť schopní porozumieť tú entitu samú o sebe? Like, why do we need to understand something else to help us understand that thing? Prečo musíme rozumieť niečomu inému, aby sme potom vedeli pochopiť to druhé? Does everybody understand what he just asked? Who doesn't? Put your hands up if you don't understand what he's talking Rozumiete tomu, about. čo sa opýtal? Okay. No, they don't understand what you just said. Nerozumejú tomu. So what you just said was we've spent some time. What did I just say? Yeah, that's what I'm going to say. Okay. We've spent some time studying the woman, Ty si pred chvíľou povedal, že nejaký čas sme študovali ženu, but we may get to a point in the future where we study the state, ale dostali sme sa do bodu, kedy študujeme štát. and then we realize, hold on, all these steps we did about the woman aren't correct, A teraz si uvedomíme, že no moment a or may not be correct, všetky tie kroky, čo sme spravili ohľadom ženy, možno nie sú unless správne. I misunderstood that as being what you said. Aspoň to mám pocit, že si povedal, zle som pochopil. Everybody understand now? Porozumeli ste tomu? Everybody not understand? Je tu niekto, kto nechápe, čo povedal Curtis? So some people said
they're not quite sure. So let me reiterate what I wanted to say, because I may not Niektorí- have said it properly. Niektorí ľudia sú si neistí. Skúsim ešte raz povedať, čo som ja mal na mysli. I'm not saying we're going to fundamentally rewrite what the woman is, Ja nehovorím, že prepíšeme od základu to, čo je žena, its properties, its nature. jej vlastnosti a podstatu. What I meant to say, To, čo som chcel povedať, which I probably didn't, a to som asi neurobil, is we said beast je, že my sme povedali, že šelma to government. a vláda. And we had 3 steps in between. A medzi nimi sú 3 kroky. Then we had some graphics, Potom sme tu mali nejaký obrázok. and then we said control. A povedali sme nadvláda. Okay, that's all the steps we took. And then we tried to define what control was. A potom sme sa snažili definovať, čo to je nadvláda. Go ahead. In relation to those steps above what you've written, Vo control. vzťahu k týmto krokom máš na mysli? So when we put the word control in, Takže keď dáme slovo nadvláda, then it's not about the graphics that we have above. tak to nie je o tom obrázku, ktorý máme hore. And if we take the woman A ak vezmeme ženu, equals an idea of something, že sa rovná myšlienke niečoho, control isn't about what's at the bottom. tá nadvláda nie je o tom, čo je na spodku, So this is about relationship. to je o vzťahu. This is about the relationship of the 2 entities. Je to o vzťahu týchto dvoch entít. Okay with that? Áno, súhlasíme? So we've tried to understand each of those things as in separate studies. Takže sa snažíme každému jednému z tohto porozumieť zvlášť. Yes? Áno. So the 3 elements. Takže sú tu 3 zložky. The beast, Šelma, trying to understand what that is chceme porozumieť, čo znamená to. from its own properties. A má svoje vlastné vlastnosti. Same with the woman. Rovnako ako žena. And then we know there's a relationship between them. A potom vieme, že je medzi nimi vzťah. So we're handling all 3 at once. Takže my všetky 3 musíme zvládnuť naraz. I've been casual about the beast, Ja som ohľadne tej šelmy bol taký neurčitý. which means I haven't been precise, Nebol som presný v tom. which means I've assumed things. Čiže som nejaké veci predpokladal. The reason why I wanted to do that, Dôvod, prečo som chcela, aby sme to tak urobili the reason why I felt I needed to do that, a prečo som si myslel, že to musím urobiť, was to help understand a little bit about the woman je, aby mi to pomohlo trošku viac porozumieť o tej žene. because of the relationship they have one with another. Kvôli vzťahu, ktorý majú medzi sebou. And you're saying the danger is if those assumptions we made about the beast are wrong or too simplistic, it could impact our conclusions that we make about the woman. A ty hovoríš, že ak si ponecháme tieto predpoklady, ktoré sme mali o šelme, tak to bude mať vplyv na to, čo sme pochopili o žene? The problem doesn't arise where we are now. Problém nepovstáva tam, kde sme teraz. It won't affect that. To nebude mať vplyv na to. What it will affect, To, na čo to bude mať because we vplyv, all do this, to my všetci robíme. we all learn via stories. My sa učíme pomocou príbehov. And they're often word pictures. A oni sú to častokrát také obrázky slov. And as soon as we go from where we are now, A keď pôjdeme od toho, kde sme teraz, now is what's on the board, teraz je to, čo je na to tabuli, what I'm going to put on the board in a second, aj to, čo za chvíľu dám na tabulu, that's when the dangers begin. tam začína nebezpečenstvo. Because I want to know Lebo ja chcem vedieť, what this relationship looks like, ako vyzerá tento vzťah, how it functions. ako funguje. And I worry that the way we process information, the way we think, A ja sa obávam toho, že spôsobom, ako rozmýšľame a ako spracovávame informácie, funnels us
channels us nás tak ako keby núti s tunelom, to define the nature of the things. aby sme definovali podstatu tej danej veci. So what I'm about to put now is what we did in the last class. Takže to, čo sem dám teraz, je to, čo sme urobili naposledy. I'm not going to go through all the steps, Nepôjdeme všetkými tými krokmi, but we said topple, ale povedali sme, že zvrhnutie, remain, zostať, and that was 1 and 2, to bolo 1 a 2, and that was 1 to 3. a to bolo 1 až 3. Does anybody not understand what I'm drawing here? Je niekto tu, kto nerozumie, čo tu kreslím? Put your hands up if you don't understand, because I'm not going to Dvihnite explain ruku, if you ak don't. nerozumiete. And we said A povedali sme, force, sila, idea, sila a myšlienka, take away, vziať give up. a vzdať sa. So we did all of that, Toto sme urobili, but that model was built upon something, ale ten model bol na niečom vybudovaný. and this was advisor. A to bolo na tom, že je tu poradca. And as soon as you put the word advisor, A keď dáme slovo poradca, you will be forced, budete nútení, I think. Maybe we don't all think the same way, možno nerozmýšľame v tejto veci všetci rovnako, but you'll begin to be forced to think of advisors, ale budete nútení rozmýšľať o tých poradcoch, what they look like, what they do, ako vyzerajú, čo robia, and turn the woman into an advisor now. a urobiť z tej ženy toho poradcu. And that fits well with most people's picture A to sedí na obrázok, ktorý ľudia mnohí majú, of kings. o kráľoch. You can go to any dispensation you want. Do hoci ktorej epochy pôjdete, Go to Old Testament, Starý zákon, New Testament, Nový zákon, go to the Russian Revolution, any story you wanted to go môžete ísť to. do ruskej revolúcie, do hoci akého príbehu chcete. And then what you'll do To, čo urobíte, is you'll begin to conceptualize the relationship, je, že začnete robiť koncept vzťahu, which then means the actual entities čo znamená vlastne entita. in a specific way. Veľmi špecifickým spôsobom. And there's danger in that. A to je nebezpečné. Is that okay, Gail? Môže byť, Gail, v poriadku? So, what we learnt in the last class, which is what I've put on the board, To, čo sme sa naučili na poslednej hodine, to som dala aj na tabulu. I'm going to give an example, Idem dať príklad. which is the one that I was given, To je ten, ktorý som dostal. and you'll see how it fits perfectly. A uvidíme, ako to perfektne sedí. We've got a king, Máme tu kráľa and we've got an advisor, a máme poradcu. and we'll put advisor in quotation marks. A poradcu dáme do úvodzoviek. This is Ahab. Toto je Ahab. Is that Ahab? Ahab And teda. this is Jezebel. A Jezabel. Is that Jezebel? Or, no? No, A. Yeah. So this is Jezebel. Takže toto je Jezabel. And Jezebel simply is whom? A Jezabel je v jednoduchosti kto? Is she an Israelite or not an Israelite? Je Izraelitka alebo nie? She's not an Israelite. Ona nie je Izraelitka. So she's the daughter of some foreign king, Je to dcéra nejakého zahraničného kráľa and their god is Baal or Bel, a ich boh je Baal. and she becomes the, if I call her the priestess A ona sa stala ako keby kňažnou, or the priest, alebo kňazom, high priest even, dokonca najvyšším, of Baal. toho Bála. There's an alliance. Je tam spojenectvo. She marries an Israelite king, Vydala sa za kráľa Izraelitu and you'll see a vidíme, it all seems to fit že sa zdá, že to pasuje, because we've put the word advisor, lebo sme tam dali slovo poradca and you know the story, that's what she does. a vieme v tom príbehu, že to je to, čo ona robí. Can she be a king Môže byť of kráľom Israel? Izraela? No. Nie. She can't be a king of Israel, Nemôže byť kráľom Izraela. cannot be a ruler, Nemôže byť vládcom, but she is controlling the king ale ovláda kráľov or ruling the king. a vládne nad nimi. So you see this story fits
Takže ak tento príbeh and then once pasuje, that fits, tak keď toto you pasuje, now have a working model of what a king looks like, máme pracovný model toho, ako vyzerá král, the beast, šelma, and what the woman looks like, or an advisor. a ako vyzerá žena alebo ten poradca. And so you'll begin to say, oh, now let's just go to 2024, 2025 and plug in the data. Tak teraz povieme, tak poďme teraz do 2024, 2025 a dajme tie dáta do toho. Based on what you think about Jezebel and Ahab and not state and woman. Na základe toho, čo si myslíš o Jezabel a Achabovi a nie na základe toho, čo je povedané. The reason we got to Jezebel and Ahab Dôvod, prečo ideme k Jezabel a Achabovi, was from, I called it, this beautiful study that we did about woman and beast. je z tejto peknej štúdie, ktorú máme o žene a šelme. We did it all correctly. Urobili sme to všetko správne. I don't want to say until, Nepoviem, že až but I dokým, will. Until we get to this. ale poviem to, až dokým prídeme sem. And the problem is we saw that it fits. A problém je, že videli sme, že to And funguje, as soon as you do that, ale hneď, ak urobíš toto, your biases kick in. Your bias. tvoje predsudky prídu. You already were dealing with biases. Now they're weaponized. My sme sa už vysporiadavali s predsudkami, ale teraz sú úplne použité ako Those zbraň. biases are weaponized now. Sú zneužité ako zbraň. And if you're not careful, you're doomed. A ak nebudeš opatrný, tak je s tebou koniec. If you scroll up, Tell me when to stop. up, yeah. So, what I think you're saying Čo si ja myslím, že ty hovoríš, is that when we define woman and state, je, že keď definujeme ženu a štát, the idea is that we did so in a way that would cover the panoramic view. It's generic. tak my pozeráme na to, čo by pokrylo panoramatický pohľad ako všeobecne. But then when we go to Jezebel and Ahab, we create this dispensational example of that. Ale keď ideme k Jezabel a Achabovi, tak utvárame z toho vlastne pohľad epochy. And the danger is that when we do that, we take that dispensation and use that to guide today, as opposed to just scrap that and let's go back to the panoramic view. A nebezpečenstvo je, že keď to použijeme, tento pohľad epochy, tak vlastne si budeme myslieť, že to je ten všeobecný pohľad miesto toho panoramatického. Yes. Áno. To Janice, but before you ask, I just want to make a comment on that. Predtým, ako budeme pokračovať, chcem k tomu spraviť komentár. Does anybody not understand what I just said, and what Curtis's reinterpretation of what I said was? Je tu niekto, kto nerozumie tomu, čo som povedal, alebo to, ako to Curtis reinterpretoval? If you're at least reasonably okay with it, I just want to make a comment. Ak ste s tým celkom v poriadku, chcem k tomu urobiť komentár. At the beginning of the last class, Na začiatku poslednej hodiny I asked a question. som sa pýtal otázku I repeated Thomas's question. a zopakoval som Tomášovu otázku. I apologize if I misquoted Gabriella, Ospravedlňujem sa, ak som Gabrielu nejako zle citoval, and I apologize if I'm still misquoting her. alebo ak ju stále zle citujem. So I'm going to say a couple of people said Poviem, že niekoľko ľudí povedalo, the way you do it spôsob, ako to is robíme, either you go to a previous study že buď ideme k ďalšiemu štúdiu, or alebo previous history, k predchádzajúcim dejinám. which is picture number 2 on the board. To je druhý obrázok na tabuli. And if you do all of that, A ak urobíme toto všetko, it will help you in the future. pomôže vám to v budúcnosti. So I said to people, Takže som ľuďom povedal, do it. urobte to. Go to a story, Poďme do príbehu, tell us what it is and see how it helps you. povedzte nám, čo to je a pozrite sa, ako vám to And most pomôže. people got stuck, A väčšina ľudí sa zaseklo. and so it was an unfair thing for me to do, really. A pre mňa bolo neférové to povedať. Because now I've just said, Teraz som povedal, if you do that, ak to urobíte, you're liable to get into a mess. tak môžeme sa dostať do nejakých problémov. And the problem is if you don't do that, A problém je, že ak to neurobíme, this is really hard. toto je veľmi zložité. Because you have to work with concepts. Musíme pracovať s Now, konceptami. I don't mind if you want to go to Jezebel
and Herodias. Nevadí mi, ak pôjdeme k Jezabel alebo k Herodiade Or another story. alebo k nejakému inému príbehu. But each one of those stories creates mental pictures. Každý z týchto príbehov nám utvára určitý mentálny obraz. It's those mental pictures that hurt you. A tieto mentálne obrazy, to je to, čo nám ublíži. And for most of us, A väčšina z nás, in fact, the people that spoke, zvlášť ľudia, ktorí hovorili, they said that's the very thing that they're doing. povedali, že to je presne to, čo robia. Worse, Čo je horšie, that they've been told to do. im to bolo povedané, aby to spravili. Go back to the foundations or however way we describe it. Pôjdeme k základom, alebo akokoľvek to máme As soon as you do that, zapísať. Keď to urobíme, I'm not saying it's wrong, nehovorím, že je to zlé, just pointing out the problems. len ukazujem na ten problém. Okay, so just want to make a comment on what we said in the past and what I've just spoken about now. Takže len som chcel povedať komentár, čo sme urobili v minulosti a o čom hovoríme teraz. Janice, I wanted. No, I'm not sure if it works. is it working? Vadim, is it working? Is the mic working? Yeah, is the mic working? Yeah. So I wanted to ask, Chcela som Does sa that- opýtať, does that mean it won't help us either to go to several stories in the past and it fits for all? Do you need to repeat? I think you need her to repeat. Sorry. So we said we can't go to one dispensation in the past, see it works there, Takže my nemôžeme ísť do jednej epochy v minulosti, aby sme videli, že to tam funguje and take that as a proof, then make an application for that for our time. a zobrať to ako dôkaz pre aplikáciu do našej doby. My question was, does that mean it won't help us more A moja otázka je, že nám to nepovie viac, when we take several dispensations and we see it fits for all of them? Does that help us to make Okay. an application for our time? keď zoberieme niekoľko epoch a niekoľko z nich a tam uvidíme, že všade to pasuje, tak potom urobíme aplikáciu na našu dobu. But after what you said, I think the answer is no. Ale keď si toto hovoril, tak myslím si, že asi odpoveď na to je nie. No, it doesn't help. Nie, nepomôže nám to. The more examples you use. Yeah. Čím viac príkladov použiješ. So, before I answer that directly, Predtým, ako na toto odpoviem priamo, let me give this answer, dám túto odpoveď. hopefully to the same question. Dúfam, že na tú istú otázku. So, we were talking at breakfast, Hovorili sme pri raňajkách and Blessing said he's not going to be in the class, so he wanted to make some comment. a Blessing povedal, že on nebude na hodine, že chce dať nejaký komentár. And it's part of what we've been discussing off camera, the group has A generally. je to súčasťou toho, čo sme diskutovali mimo kameru. So this is not exactly what he said, but I'm just picking up a thought. Že toto nie je presne to, čo povedal, ale ja beriem určitú myšlienku. He did not say this, so I'm not quoting him. So On to that you know. nepovedal, ja ho necitujem. The book of Hebrews, Kniha Židom, Paul describes two dispensations Pavel tu popisuje dve epochy, that have come together and are now clashing with each other. ktoré prišli spolu a teraz medzi sebou majú také pnutie. Which always happens To sa vždy deje, because you have an overlap. lebo je tu nejaké prekryvanie sa. You've got the old priesthood and the new priesthood. Máme staré kňažstvo a nové kňažstvo. And in the midst of all of that, A v strede toho všetkého, I think it's chapter 7, myslím, že je to kapitola 7, that says, tam sa hovorí, I hate doing this because you always panic then. Yeah, Hebrews 7, 12 is verse 12.
Židom 7, 12. verš. Part of the proof that Paul is going to give Súčasťou dôkazu, ktorý dá Pavol, to say that there's a new priesthood aby povedal, že je nové kňažstvo, is that there's a change in the law. je, že je zmena v zákone. So if I said the law's changed, Takže ja keby som povedal, že zákon sa zmenil, what are you forced to do? čo sme vnútení urobiť? If I said the law's changed, Keď poviem, zákon sa zmenil, which means there's a new law, to znamená, že je nový zákon. what are you going to be forced to do? Čo budeme nútení urobiť? New king? Charity? Get rid of the old law. Zbavíme sa toho starého zákona. Which one? Ktorého? You have to know Musíte vedieť, what law is being changed. ktorý zákon sa zmenil. So you have to go back to the past and understand that. Takže musíme sa vrátiť do minulosti a toto pochopiť. And when you understand that, A keď to pochopíme, those parables, those stories, tieto podobenstva, príbehy, it can distort or warp your understanding of the present. tak to môže pokrútiť porozumenie tej prítomnosti. So is the present, Je the prítomnosť, new priesthood, to nové kňažstvo, the fulfillment je to naplnením of the past, minulosti, past priesthood? toho minulého kňažstva? Janice? Yes. Áno. So that means you Takže- have to go Takže to znamená, že musíme to the ísť sanctuary system k svätyňovému systému, to understand aby sme rozumeli the new tomu priesthood, the new Novému- system. novému kňažstvu, novému systému. And as soon as you do that, A keď toto urobíme, you can get your brain distorted. tak vám sa to v tej hlave môže úplne pomotať. So if you said one example Takže keď povieme jeden príklad, all the examples, alebo všetky príklady, the answer is you have to go to them. odpovede musíme ísť k ním. And as soon as you do, A keď to urobíme, you get into danger. tak sme v nebezpečenstve. Because the examples Lebo sú to in príklady this story in Hebrews v tomto príbehu were Židom, built upon the heavenly model ktoré sú vybudované na nebeskom modeli. because they're parables. Sú to podobenstva. And so all those historical examples that you're going to go to, Takže všetky tieto historické príklady, ku ktorým pôjdeme, they were engineered or designed, oni boli navrhnuté tak, not really, nie v skutočnosti, by God Bohom, to describe or explain aby popísali alebo vysvetlili the real thing, tú skutočnú vec, what's happening in America today. čo sa deje v Amerike dnes. Now we might say, well, they're actually all independent things and it just happens that way. A možno by sme mohli povedať, no to sú také nezávislé veci a proste to tak That's bolo. one version of the story. To je jedna verzia toho príbehu. The other version is Druhá verzia je, God manipulated and controlled all of those things to teach us something about our history. Boh manipuloval a ovládal všetky tieto veci, aby nás niečo naučil o našich vlastných dejinách. Which is what Paul says. A to je to, čo povedal Pavol. And then Paul says, A potom Pavol hovorí, the danger is že nebezpečenstvo that je, you stay in the old, keď zostaneme v tom starom, or you go in the old, alebo pôjdeme k starému or you think the old a myslíme si, že to staré is an exact explanation or understanding of the present. je presné vysvetlenie alebo porozumenie tej prítomnosti. They're frighteningly the same, A oni sú strašidelne rovnaké, but they're fundamentally different. ale sú od základu iné. So to answer your question, Takže aby som zodpovedal tvoju otázku, you should go to all of them, mala by si ísť do všetkých and doing that a keď to budeš robiť, will hurt your brain. ublíži ti to na hlave. But it's inevitable. Yes, What did she say? it's inevitable. Nedá sa tomu vyhnúť. And that's why A preto, when everybody said we go back to all of those old things, keď každý povedal, poďme sa vrátiť k tomu, čo bolo, but it doesn't seem to help, a to nám nejak nepomáha, you have to go back to the old, musíš sa vrátiť k tým starým, but it's hard to do that ale je to ťažké urobiť and get some help. a získať nejakú pomoc. So I'm saying Ja hovorím,
Go to Ahab and Jezebel. Choď k Achabovi a Jezabel, Do that. urob to. Herod and Herodias. Herodes a Herodiada. And you see that they all fit. A uvidíš, že všetci fungujú, Whether I'm going to say I'm pretty certain or I'm guessing, teda pasujú. A či som si istý, alebo hádam, which means an educated guess, to znamená také nevzdelané hádanie, that will not describe state and woman. ale to nepopíše ženu a Or štát. beast and woman. Pardon, šelmu a štát, They're quite ženu. different. Sú dosť rozdielne. Does that answers any? I don't know if it helps, because it might not help, but Zodpovedá vám to? does anybody alebo want to pomáha? say something? Chcete niečo povedať? Oh, so I'll go with Curtis because the thing's right next to him, and then Tak Curtis je hneď tu. Justina. Um, You'll It's- forget Justina first, because he won't forget. Is it the same as saying going to Daniel chapter 2? Je to isté, ako keď povieme v Danielovi kapitola 2, Will not help you to see beast and woman, like what we were saying at the beginning. že v kapitole 2 nevidíme tú ženu na tej šelme od začiatku. So you won't see the beast and the woman in the story of the metals. My v tom príbehu tých kovov nevidíme šelmu a ženu. Is that the same as what you just Je to described? isté ako to, čo si teraz popísal? I'm in Revelation 17, Som v zjavení 17 and what do I see? a čo vidím? I see beast and woman. Vidíme šelmu a ženu. If I break the rules a little bit and I say king and woman, Troška poruším pravidlá a poviem kráľa a ženu. isn't that what you see in this story? Nie je to, čo tam vidíš v tom príbehu? Ahab and Jezebel. Yes, Achaba that's what you Jezabel? So you know Ahab and Jezebel's story must be directly talking about Revelation 17, not Daniel 2. Takže ty vidíš, že Achab a Jezabel priamo hovoria vlastne o tom, čo je v zjavení 17, nie v Danielovi 2. So it's not quite the same issue. Takže nie je to úplne ten istý problém. This is why it's helpful Preto je to nápomocné, and yet seductive. ale aj zvodné. So is it literal to literal translation maybe? Takže ideme od doslovného k doslovnému potom? It's a literal history. Sú to doslovné dejiny. I said a few moments ago, A pred pár chvíľami som povedal, it's a carefully crafted play, because these are actors, že je to taká veľmi dobre napísaná hra, lebo oni sú tu ako which herci. means it's all symbolic Je to všetko symbolické. of the end of the world. Symbol konca sveta. Okay. Esther, Monica, you have a question? I know you were asking each other. A question? I want to have an answer if we should use now stories like Ahab, Jezebel, and Herodes and Herodias as an example, or we shouldn't use them. Tak ja teraz nemám tú odpoveď, že či teda máme používať tieto príklady typu Achaba, Jezabela, Herodesa, Herodiada ako príklady, alebo ich máme alebo nemáme. Anybody over here? Just say yes or no. Povedzte tu áno alebo nie. Okay, not yes and no. Okay, so I'm saying Ja hovorím yes. áno. Some people are saying no. Niektorí ľudia hovoria nie. I'm saying yes Ja hovorím áno, because it helps give you a reference. lebo to pomáha dávať taký Forget referenčný bod. Ahab and Jezebel were there for a reason. Achab a Jezabel sú tu z určitého dôvodu. That story is given because it's not just Ahab and Jezebel. Toto nie je len Achab a Jezabel. We have a third person, Máme tu aj tretiu osobu. which is Kto to je? in that story it's Elijah. V tom príbehu je to Eliáš, In another one it's John. v ďalšom je to Ján
So you know those stories talking about the end of the world. Viete, že tieto príbehy hovoria o konci sveta. It would be foolhardy, which means silly, Bolo by to také hlúpe not to look at them. nepozrieť sa na tie príbehy. But as soon as you do, Ale keď to urobíte, which is why you wouldn't want to do it, which is why I To think je- Mark said no, a to je presne ten dôvod, prečo by ste to nechceli urobiť, preto aj Mark hovoril nie, because it makes you think you understand what end time prophecy will look like. je, že máte z toho pocit, že potom rozumiete proroctvu záverečných dní. That's the danger in doing it. A to je tamto nebezpečenstvo. And that's why A preto, when I pressed you in the previous class, keď som ťa zatlačil v tej predchádzajúcej hodine, if I had told you this then, keby som ti vtedy povedal toto, you could have answered, mohla si povedať, why it doesn't work when you do that. ale prečo to nefunguje, keď to urobíme? That's why I said it was kind of unfair on me. Odo mňa to bolo trošku neférové. Anyone else? Ešte niekto? No one? Please ask your questions if you're not understanding something Pýtajte sa otázky, ak niečomu nerozumiete. or you need clarification. Alebo potrebujete niečo You need to ujasniť explain. a potrebujete vysvetliť. Okay, so that helped. Do you have your hand up, Emma? Okay, so I've got two people there, and we'll go with Máme tu- Natalie. If you could just clarify, I think you said you would use it, Myslím, že ty si and then you povedal, said Mark, you agreed, I think you mentioned Mark said no. myslím, že si povedal, že ty by si to použil a Mark povedal, že nie. Mohol by si objasniť? And earlier you said that it can be quite seductive, which to me, I might be wrong, is dangerous. A predtým si povedal, že to môže byť také zvodné, čo pre mňa znamená nebezpečné. You didn't say this, but even if you're very clever, Nepovedal si to, aj keď si veľmi múdry. but then at the end you said it can be helpful, which I understand. Ale na konci si povedal, môže to byť nápomocné. So tomu did you agree rozumiem. with Mark or not? Tak teda súhlasíš s Markom alebo nie? I said yes, he said no, so I don't agree. Ja som povedal áno, on povedal nie, takže nesúhlasím. But then I tried to understand why Mark had said no. Ale potom som sa snažil pochopiť, prečo Mark povedal nie. I don't like speaking for people, but Ja in that nerad- case I did. Ja nerad hovorím za druhých, ale teraz som to spravil. We go to the New Testament church, book of Hebrews, and we think it's, what's their problem? Keď pôjdeme do Nového zákona knihy Židom, tak čo tam je ich problém? Like it's easy Vyzerá, že je to for them to jednoduché. switch from one to the other. Myslíte, že je jednoduché zmeniť od jedného k druhému? And I think it's just not that easy Nie je to také jednoduché. to make these changes. Urobiť takéto And zmeny. that's what we struggle with. A s tým zápasíme my. Okay, we had, we'll go with Janice, Janice, and then we'll go Curtis, and then Peter. Janice, Curtis, Peťo. So, as I understood, the danger Ak som pochopila správne to nebezpečenstvo, we face is that we should have to work with concepts, as you said. to nebezpečenstvo je, že by sme mali pracovať s konceptami. But we're like, or do I understand correctly that means generic, something generic, as we tried to look for in the woman. A ak rozumiem tomu We're správne, looking tak for my vlastne hľadáme niečo všeobecné, keď pozeráme na tú ženu. We're looking for a generic placeholder for Hľa- what the woman is. Hľadáme niečo všeobecné, čím by sme mohli tú ženu pomenovať. And the danger when we go back to a previous dispensation or a history from the Bible A to nebezpečenstvo, že keď ideme vlastne do minulých epoch alebo do Biblie, is that we are not actually finding these generic concepts, but we are sticking with examples. to nebezpečenstvo je, že nenachádzame všeobecný koncept, ale len samé príklady. Yes to all of that. Áno, voči všetkému tomu. Before I get to two more questions, Predtým, ako ešte pôjdem k ďalším dvom otázkám, let me ask you a question, Janice. chcem sa ťa niečo opýtať. But it's for everybody. It's nothing to do with what she said, because she just Oh. has the mic. Je to pre všetkých, len ona má mikrofón, takže This is just a random thought, je to taká všeobecná so just myšlienka. tuck it in the back of your brain as a kind of a hook or a holder. A
To by ste si tak mali dať niekde dozadu do hlavy, aby ste to tam mali. So this is not in the flow of our study, but I just want to put it there now because I'll forget later on. Toto sa netýka nášho štúdia, len to tam chcem dať, lebo to zabudnem. We've said Povedali sme animal and human. Zviera a človek. And did we say they had the same nature? A povedali sme, že mali tú istú podstatu? No? Nie. Was that a translation or? Of her She said no. And I said nie. Oh, okay. Oh, sorry, I thought you said yes. Sorry, I thought you said yes. So, I thought we said yes. Oh, the Ja same. som Then I Ja som misunderstand. myslela, že sme povedali áno. They both have free will. Oni Yes. majú slobodnú Yeah. voľbu. So I think we said yes, they're the same. Yeah. Myslel že sme povedali áno, sú to isté. If we say it's a dog, I know just as a random example, because someone brought up dogs before, Povieme napríklad, že je to pes, taký všeobecný príklad. we will always say something like this, normally. Vždy povieme niečo takéto. Dogs are humans' best friend. Psi sú najlepší priatelia ľudí. Do you say something like that in your... Yeah? What do we mean by that? Čo tým myslíme? You say dogs are humans' the best friends of humans. Čo tým myslíme, že sú najlepší priatelia ľudí? That you're able to have a relationship with the animal? Že s nimi môžeme mať vzťah. Switch to cats. Poďme ku mačkám. Okay, So cats stay are with- more independent. Yes, so then. stay with dogs. Tie sú nezávislejšie. Dobre, And, tak zostaňme pri psoch. I said that, so that answer wasn't the Yeah, answer. I Okay. realize, and I would then say the dog is like a buddy to the human. It's more responsive than a cat. Ten pes je ako taký kamarát toho človeka, tak proste k nemu taký odpovedá mu na to, čo robí človek. So you'll see the problem in this because we're talking about dogs a lot, and you'll get all these models about how this works. So, but we'll carry on. No už vidíš, už sa dostávame do problémov so psami, už máme všelijaké modely, jak to funguje. Maybe I ale would say poďme you can train pokračovať. Sorry? What did you say? Môžeme psa vytrénovať. What did you say before that? Čo si povedala predtým? Just before You can, or they respond. That- Respond. that was what you said. Že oni vlastne odpovedajú človeku. So, are you saying that it's in the nature of a dog, Takže hovoríš, že v podstate psa, in their nature, v ich prirodzenosti, that they respond to humans? že odpovedajú človeku? You mean if you were to come across a wild animal, if it would do the same, or Čiže myslíš, keby sme prišli k divému zvieraťu, že by to bolo také isté? I don't want to use wild. Nie, nechcem používať divoké You don't zviera. say that about donkeys. Nepovedali by sme to o somárovi. In fact, you don't say that about any animal, Ani o žiadnom inom zvierati. whether they're wild or domesticated. Či je to domestikované alebo divoké. There's something about dogs Je tu niečo o psoch, that they seem driven in their nature že sa zdá, že sú v tej svojej prirodzenosti púdení k tomu, to please you. aby vás potešovali. Have you noticed that? Všimla si to? And it's not reciprocated the other way round. A nejde to opačným smerom. Humans don't view dogs that way. Ľudia nevidia týmto spôsobom psov. And pet rabbits don't think that way. A ani zajace týmto spôsobom nerozmýšľajú. And it's not because dogs are cleverer than rabbits. Nie je to preto, že psi by boli múdrejší ako zajace. So all I want to say in that Všetko, čo som chcel povedať, is that even though we said they're both the same and they have free will, je, že aj keď sme povedali, že sú rovnakí a majú slobodnú vôľu, dogs have a very different nature than humans. psi majú veľmi inú prírodzenosť ako ľudia. It seems almost like they're designed to serve us. Takmer sa to zdá, že sú predurčení, aby nám slúžili. And if you take cats, we're almost designed to serve cats. A keď príde k mačkám, tak my takmer sme navrhnutí tak, aby my sme slúžili im. Okay, that's just a side point. Curtis. To je len Thank taký you. bočný bod, Curtis.
I think what I wanted to say is along the lines of what Janice was saying. To, čo som chcel povedať, je také pozdĺž toho, čo všetci hovoríme. Which was what? In the sense that what we're supposed to do when we go to all those examples To, čo sa od nás požaduje, keď ideme všetkým týmto príkladom, is see how a concept is being manifested over time je vidieť, ako ten koncept je manifestovaný počas času in different ways. What we're testing is the concept. rôznymi spôsobmi. A to, čo my vlastne skúšame, That's ten the thing we're trying koncept, to understand. to je to, čo sa snažíme pochopiť. But the danger and what I think we end up doing Ale to nebezpečenstvo v tom, čo nakoniec robíme, when we do line upon line and etc., keď robíme línia na líniu a tak ďalej, is we take a story and then we take properties from each of those stories je, že my vezmeme príbeh a potom berieme vlastnosti z každého z tohto príbehu. and do like a summation, add up this property from this one, and you'll see those properties today. A my ako keby potom to všetko zosumarizujeme, že tak, tu sme videli túto vlastnosť, túto a z toho urobíme taký celok. Which I don't think is the same thing as testing a concept. A podľa mňa to nie je to isté, ako skúšať nejaký určitý koncept. So I think that's the danger. To je podľa mňa to nebezpečenstvo. Go ahead. I have a follow-up question because I can't then bring that thought together with the dog. Ja mám What you ďalšiu just did. otázku, It lebo wasn't connected. Wasn't ja connected. ja potom túto myšlienku neviem spojiť s tým psom. No, ale to nebolo prepojené. So just hold the dog one. Takže to obsah necháme bokom. My point on that, the dog, was Moja pointa ohľadom psa bola, animals and humans are the same. že ľudia a zvieratá sú tí istí. This is not a dog. Toto nie je pes. But if you look at dogs, Ale keď sa pozrieme na psov, dogs want to be controlled psi chcú, aby ste ich ovládali. and humans don't. A ľudia nie. They have different natures or properties to them. Majú rozdielne podstaty alebo vlastnosti. Not every animal does. Nie každé zviera to takto má. So don't just think that they're the same. Nerozmýšľajte tak, že je to to isté. Yeah. So if I can summarize what Curtis said, I think, Takže keby som mohol zhrnúť to, čo povedal Curtis, and if you're familiar with the term stress test, neviem, či poznáte ten pojem skúška stresu. if you have something, Máme niečo the way you test it, a spôsob, akým to you put preskúšame, pressure on it. je, že na to vyvinieme That's how nátlak. they test things. A takto veci Like if skúšajú. you design a car, you have to crash it Napríklad, keď niekto navrhne auto, musí ho with nabúrať. those sort of mannequins inside the car. A vnútri majú tie, také tie všetké, So tých náhradu ľudí. if you have a model, like we said, a concept, Takže keď máme model alebo the way you koncept, test it kedy niečo skúšame, by going to all those old stories and putting them over the top, line upon line, we call it. tak my zoberieme každý ten starý príbeh a dáme ich jedno na druhé, línia na líniu. That's why I said yes, it's necessary. Preto som povedal, áno, je to potrebné. Are we okay with that? Áno, sme s tým v poriadku. Then the second thing is, A tá druhá vec je, you go through those stories pôjdeme cez tieto príbehy on the testimony of 2 or 3, a máme tu svedectvo 2 alebo 3. you'll see 2 or 3 advisors of kings. A vidíme 2 alebo 3 poradcov tých kráľov. You'll say, I've got it. A poviete, mám to. At the end of the world Na konci sveta has to be that dynamic, an advisor with a king. musí byť takáto dynamika, poradca a král. And that's the danger. A tu je to nebezpečenstvo. Fair enough? So, if we were to do that, Ak by sme to mali urobiť takto, beast, šelma, we'll just go with that story. pôjdeme s týmto príbehom. And we've got the woman. A máme tu ženu. I'm going to go to Gail. Pôjdeme ku Gail. Yes, I know. Let's just stick with this. Today, Gail, Dnes, Gail, we've got a king and an advisor. máme kráľa a poradcu. And the advisor is pulling the strings. A za nitky ťahá ten poradca. So the king is kind of like a puppet. Takže ten kráľ je ako taká bábka. Go to American politics and name them. Pôjdeme do americkej politiky, Stick to skús ich names for me. vymenovať. Drž sa mien. Who's the king, the ruler? Kto je kráľ? Trump. Ten vládca. To je Trump. And the woman?
A žena, the advisor that's ten, telling Trump what to do. ten poradca, ktorý hovorí Trumpovi, čo má robiť. The people? No, his advisors. Can you name one? Skús nejakého pomenovať. Vance. J.D. Vance. TJ Vance. Okay, so that all seems to fit. Toto vyzerá, že to funguje. No. Oh, it doesn't fit? Are you asking me? Yeah. Okay, yes. It fits, doesn't it? Yes. Zapadá Job to? done. Hotovo? We know who the beast is and we know who the woman is. Vieme, kto je šelma, aj vieme, kto je žena. So we must be correct. Takže musíme mať pravdu. And no one seems persuaded. A nikto nie je presvedčený? There's an objection. Do you have an objection? No. Máš Oh, niečo yeah, but you proti don't have tomu? one because it was your story. To bol tvoj príbeh. Ty na I to gave the nemáš king. Sorry? nejakú That's námietku. Yeah. Yes. Áno, je to v poriadku. I'll go to Peter first and I'll come back to you, Mark, Idem if k that's okay. Peťovi a potom sa vrátim k Markovi. Možná je to něco podobného, co říkal Curtis. Maybe it's similar to what Curtis said. Jsem se chtěl zeptat, jestli by nám pomohlo v tom srovnání, I wanted to ask if it could help us in the comparison pokud bychom chtěli zařadit ten příběh, tu epochu na linii dnes if we would want to put the story a pak on the vytvořit line a srovnat ji s jinou linií v historii and compare it with another line, another history, a zjistit, jestli ty epochy jsou pod sebou. and find out if the dispensation is one under another. Yes, I think we've said that you're required. Did that get translated, the last bit? You're required to do that. Áno, od teba sa požaduje, aby si to urobil. At the end of all of that, A na konci toho všetkého the likelihood that you'll come up with the wrong answer sa môže veľmi ľahko stať, že prídeš so zlou odpoveďou, if you're not really careful. ak nebudeš veľmi opatrný. Does that answer your question? Přestože jsou ty epochy na stejném místě, tak můžu přijít se špatnou odpovědí. Even though the dispensations are No, jakože jsou pod sebou. on the same place under each other, I still can come to the wrong conclusion. Yes. Áno, We talk about biases. We talk about biases. hovoríme o predsudkoch. One of the things that drives humans Jedna z vecí, ktorá vedie ľudí, is that we seek patterns. je, že my hľadáme vzorce. We're pattern seekers. My sme hľadači vzorcov. So if you take a line Takže ak vezmeme líniu and then you break that up a potom ju rozdelíme into dispensations na epochy and then you do line upon line, a spravíme línia na líniu, what are you doing that for? prečo to robíme? You're doing that Robíme to, to look for patterns, aren't you? lebo hľadáme nejaké opakujúce sa vzorce. And the problem is, when I look at the characteristics of two all through these histories, A problém je, že keď sa pozrieme na vlastnosti týchto v dejinách, I'm looking for a pattern. ja hľadám vzorec. And if I see a pattern that's reasonably consistent through those histories, those literal past histories, A keď uvidím vzorec, ktorý je doslovne, ktorý je konzistentný v týchto doslovných dejinách, what am I going to end up thinking? čo si budem myslieť? I'm asking Peter. Peťo? Keď nájdeme vzorec, ktorý sa stále opakuje konzistentne, čo si budem myslieť? No, že ta podobnost mi ukazuje na tu současnost, na to minulost, na tu současnost. That the similarity shows from the past on the present. Yes. Áno. Not just similar issues, Nielen podobné veci, but the number two will be the same thing. ale že číslo 2 bude tá istá vec. And I'm suggesting that it could be very different. A ja navrhujem, že to môže byť veľmi rozdielne. That's the danger. To je to nebezpečenstvo. Mark.
If you can remember your point, sorry. First, I want to ask you why you asked Gail to fill up these blanks Prvá vec ma in zaujíma, American history. prečo si sa pýtal Gail, aby vyplňala tieto prázdne miesta? You mean why Because did I ask her instead of someone else? No? Just a question. Why you asked Prečo it? si sa pýtal tú otázku? Because as far as I understood the previous things that you've said, Lebo to, ako ja som pochopil tie predchádzajúce veci, čo si povedal, that it's very dangerous what you're doing now. že je to veľmi nebezpečné, čo teraz robíme. And I object to the blank that she filled out for advisor as called fence. Tak ja som potom proti tomu, aby sme za toho poradcu dávali Vansa, Because he is just voted for on bol zvolený by the people, so to say. ľuďmi. So he's part of being the king, Takže on je súčasťou toho, že je kráľom. just how it is organized in USA, that you have a president and a vice president. Tak ako je to zorganizované v Spojených štátoch, máme prezidenta a viceprezidenta. I would go for another name. A môžeme ísť k nejakému inému menu. 1 second, everybody. Just let him finish. I'm finished. Okay, so I'm going to ask you the same question then. Tak ja sa teba spýtam tú istú otázku. Can you, based upon Ahab, the king advisor, Ahab Jezebel, beast woman, could you put some names here based upon that model? I could, but Takže Go na first you základe explain kráľ- what I asked you. I haven't translated you yet. So, takže na základe toho, že máme král, Achab, Šelma, potom tam máme poradca, Jezabel, môžeš tam dať nejaké meno? So you want to answer why I did that? Yeah, why are you asking the question? Because it's so dangerous. Ja nerozumiem, prečo sa pýtaš tú otázku, keď je to nebezpečné. Because I wanted to show. How do you know that's wrong? Ako vieš, že je to nesprávne? You said it before. Ty si to predtým povedal. No, the answer. How do you know the answer's wrong? Ako vieš, že tá In my odpoveď je opinion. zle? Podľa môjho názoru, I'm happy to change the name. ja budem veľmi rád, ak zmeníme to meno. Are you willing to do it the other way around? You give me the names and I'll tell you what I No, was. no. Si ochotný urobiť No? to inak, opačnou stranou? Nie. You don't have to. I'm just. I don't understand why you are now filling out these blanks. Ja ale nerozumiem tomu, prečo to vôbec vyplňame tie Bef- prázdne miesta. Because that's what everybody does. Lebo to je to, čo každý Yeah. robí. But you've said, don't do it, it's dangerous. Ale ty si povedal, nerobte to, je to nebezpečné. Yes. Áno. During the break, Cez prestávku, after I did all that study, potom, jak som urobil celé toto štúdium, Gail came to me prišla za mnou Gail and said, "Can I ask you a question? a povedala, môžem sa ťa spýtať otázku? Can I think of this Môžem advisor o tomto poradcovi rozmýšľať, as Jezebel?" ako Jezabel? And I said, A ja som povedal, I said yes, but I could have said, "Of course," povedal som áno, ale mohol som povedať samozrejme. because that's what that story is. Lebo o tom ten príbeh je. That story exactly fits. Ten príbeh úplne sedí. And she said, "Thank you," A ona povedala, ďakujem. and I left it there. A ja som to nechal tak. So I don't know what she's thinking, Ja neviem, čo má ona v hlave. but maybe she's thinking, "I've got the answer now. A možno ona si teraz myslí, a ja už mám odpoveď. Trump and Vance." Trump a Vance. So that's why I wanted to bring it up in open discussion. Preto som to chcel priniesť do verejnosti. It's not about her, Nie je to o nej, because what she did is what all of us do. lebo to, čo spravila ona, to robíme my všetci. That's why I did that. Preto som to urobil. It wasn't to embarrass her or anything. Nechcel som ju nejako zahambiť alebo čokoľvek. So you want to give me some names there? Tak chceš ty dať nejaké mená? You want a name? I did my Fresh part. meno? Come on. Yesterday I mentioned Stephen Miller Včera som spomínal Steva Millera. That's Jezebel. as the wife, as the woman, as the advisor. Yeah. So that's Miller. Takže Miller. And King Ahab beast is. Trump. A král Achab Šelma je Trump. So it's the same model, Takže je to ten istý model, but you've just changed it from Vance to Miller.
ale len si to vymenil od Vansa k Millerovi. Very dangerous. Veľmi nebezpečné. I'm going to guess Ja budem hádať, that now you've got Miller, že teraz máš Millera Gail will probably say Miller sounds better. a Gail pravdepodobne povie, že Miller znie lepšie. So now she's adding Bannon. Alebo Bannon. But it's the same principle and idea. Ale je to tá istá myšlienka. So according to all the rules, Takže podľa everything that všetkých we've done, pravidiel, všetko, čo sme spravili, we've arrived. sme tam k tomu prišli. In theory, at least. Teoreticky. Probably not. You're guessing that because otherwise I'd say we can go home now. Inak by sme mohli povedať, že môžeme ísť teraz domov. And I'd say Ja by som povedal, all the 5 speakers are wrong. že všetky tie, všetko je to nesprávne. None of them have said that. I don't think. Nikto nepovedal to. Unless one of them did, then we know who's the right person. My teda nevieme, že kto je tá správna osoba. I just said that because if you go to those models, you're forced to these conclusions. Keď ideme do týchto modelov, sme nutení ísť k týmto záverom. So it's just an exercise in. To So bolo the- len také cvičenie. So this was an exercise of picture 2. Takže toto nebolo cvičenie druhého obrázku. Of what, sorry? Of picture 2. Yes. Áno, bol. So I put number 2 and number 1. Yes. Áno, bolo to tak. And we've already said picture 1 is really bad idea. Už sme povedali, že ten prvý obrázok je zlý nápad. Because that was church, To bola cirkev, as Ellen White told us. ako nám hovorí Ellen Whiteová. So whatever you do, you'll get trapped. Čokoľvek spravíš, dostaneš sa do pasce. Trapped means in danger. Myslím do bezpečenstva. And the Nebezpečenstva. problem is, Problém je, this graphic says you're supposed to do that. že tento obrázok ti hovorí, že to máš urobiť. But when you do it, A keď to urobíš, don't get beguiled by this. The 3 woes, the first and the second equals the third. nenechajte sa zviesť tým, že prvé beda, druhé rovná sa tretiemu. And think you know what the third looks like A myslíte based upon the si- first and second Myslíte si, že viete, ako vyzerá to tretie na základe prvého a druhého? in any detailed way. Akýmkoľvek detailným spôsobom. I'm not saying you're wrong, but I'm saying you could make a mistake. Nehovorím, že to nie je správne, ale mohol by si urobiť chybu. I'll go stronger, you're likely to make a mistake. Myslím, že veľmi ľahko môžeš pochybiť. Last question. Yeah. Up to this point, are we in you okay? Sme zatiaľ v Yeah, poriadku okay. takto? What should we do? Tak čo máme robiť? So what we should do, I guess Curtis just said that, is we have to do this, Takže my musíme toto urobiť, but bear in our minds, ale pamätajme na to, we've got prejudices, biases, že máme predsudky, predpoklady and that we're likely to make mistakes, a môžeme ľahko urobiť chybu. not because we're doing something wrong, Nie preto, že robíme niečo zlé, we've misunderstood the symbol, it's because we have bias. alebo sme nepochopili ten symbol, ale preto, že máme predsudok. And the problem that we're facing, A problém, ktorému musíme čeliť, by definition, must be the same problem that the New Testament church was facing, because we're both omega histories. podľa definície musíme mať ten istý problém, ktorému čelila cirkev Nového zákona, lebo sme obe dejiny omega. And that's at least part of the story about the book of Hebrews. A to je súčasťou príbehu knihy Židom. And this is the problem that Paul is dealing with. A toto je problém, s ktorým sa vysporiadáva Pavol. If I call him the leader of the church, Ak ho môžem nazvať vodca cirkvi, is to try to use all of those old stories on sa snaží používať všetky tieto staré príbehy and make them relevant to the present a urobiť ich relevantné k prítomnosti, without making things worse or confusing people. bez toho, aby veci zhoršil alebo ľudí nejak zmiatol. And Paul is ruthless. Ruthless? What is ruthless? Unpolite. No mercy. A Pavel nemá žiadnej milosti. He takes Old Testament stories and manipulates them and changes them.
On zoberie staré príbehy zo starého zákona, zmanipuluje ich, zmení. I would never dare do that. To by som sa neodvážil urobiť. That's how he solves the problem, I think. A on takto vyrieši ten problém. He just changes the story. On zmení ten príbeh. So, if God's talking to Israel, Ephraim, the 10 tribes, ak Boh hovorí k Izraelu, k Efraimovi, tým 10 kmeňom, he says, pretend God's not talking to the 10 tribes. Tak povie, poďme teraz predstierať, že nehovorí k tým 10 kmeňom. Let's make them Gentiles. To sú akože pohania. None of us would agree with that. S tým by sme my nesúhlasili. But he does it. Ale on to robí. So if I did that, you'd say, you can't do that, breaking rules. Keby som to ja spravil, poviete mi, to nemôžeš, to porušuješ pravidlá. That's how he manages this situation. Takto on zvládne tú situáciu. And today we would never do that. A to by sme dnes neurobili. We'd never manipulate history. My nemanipulujeme dejiny. Because if I manipulated history, this would be easy. Ja keby som manipuloval dejiny, to by bolo jednoduché. But then you have to put your complete trust in me. Ale potom musíš do mňa vložiť úplnú dôveru. So Paul does all of that, and at the same time, Toto všetko robí Pavol a v rovnakom čase he treats everybody like a baby. sa ku všetkému správa, ku všetkým ako k bábetkám. And then he tells everybody to grow up. A hovorí nám, že musíme vyrásť. So it seems strange to me, To sa mi zdá také zvláštne. the way he's handling people. Spôsob, ako zaobchádza s ľuďmi. Any questions? Or Nejaké comments? otázky? So can we ever have certainty that we are doing the right thing? Takže môžeme niekedy si byť istí, že robíme niečo správne? Where can we rest our faith that God is communicating with us, or we understanding God's character? Kde môže ležať tá naša viera, že Boh s nami komunikuje a že rozumieme povahe Boha? Or at least what God is trying to communicate to us? Alebo že rozumieme tomu, čo Boh sa nám snaží povedať. By following the rules. Tým, že budeme následovať pravidlá. You can say that doesn't help you. A som povedal, že to nám nepomôže. When we all agree we're following the rules. My ale všetci súhlasíme, že následujeme pravidlá. When we all agree we're following the rules, that's I think how we know. Keď budeme s tým všetci súhlasiť, tedy si myslím, Not že based budeme upon vedieť. your understanding of truth. Nie je to založené na tvojom porozumení pravdy. It's based, I think, upon a collective understanding Je to založené na kolektívnom porozumení. that we all agree that we're following rules. Že všetci budeme súhlasiť, že následujeme pravidlá. You were there Ty si tam bola back in the day vtedy, when it began to be obvious že sa to zdá, že by to malo byť zrejmé in slow motion a pomaly pekne. that the leaders of the movement, which is the teachers of the movement, Vodcovia hnutia, to sú tí učitelia hnutia, were not teaching the same thing. pomaly neučili to isté. Whatever method they claimed to believe in, they were not teaching the same thing. Akejkoľvek metóde hovorili, že veria, oni neučili to isté. It was a slow motion crash, if I want to call it. Bolo to taký pomalý náraz alebo rozpadok. But you saw it. Ale videla si to. So you know then Takže si vtedy vedela, that there's a problem. že je tam problém. So you have to get to a place Musíme prísť na miesto, where there isn't that. že to tak nie je. You don't get people teaching different things. Aby ľudia neučili rozdielne veci. I think that's how you know. Myslím, že takto to budeš vedieť. So we are basically trying to change the culture of the movement. Takže snažíme sa zmeniť kultúru hnutia. From taking your personal thoughts Od toho, aby sme zobrali preč naše osobné myšlienky. And depending on how prominent you are, závisiac od toho, ako prominentní ste, is taken up by everyone. Berieme teraz všetkých. We are changing from that to
let's look at it together and agree and see if My we teraz can agree hovoríme, with it. že poďme sa na to pozrieť spolu a uvidíme, že či na to prídeme. Why And do you, there's safety in that. Že v tom je bezpečie. why do you say that's new? Prečo hovoríš, že je to niečo nové? I'll give you an I say it's example. new. Dám príklad. Go back 6 or 7 years, Keď pôjdeme naspäť 6-7 rokov, 2019-ish, 2019 tak nejak, if not 18, možno 18, test says the great test, test povedal, že veľká skúška elder test, has now changed. sa zmenila. It means nothing To neznamená nič. until Až dokiaľ everybody agrees. s tým ľudia nezačali všetci súhlasiť. And I never heard any voices saying, I disagree with that. Ja som nepočul nejaké hlasy, ktoré by hovorili, ja s ňou nesúhlasím. Even if they didn't give an evidence, there was no opposition to that. Aj keď nedali nejaký dôkaz, nebola voči tomu opozícia. So the reason that became an established truth or principle in this movement A dôvod, prečo sa to stal taký princíp v tomto hnutí, is because everybody agreed with it. lebo každý s tým súhlasil. Now, we might say there's a difference on how that unfolded compared to now. Môžeme povedať, že je rozdiel v tom, ako sa to celé odvinulo v porovnaní s dneškom, It's not any different. ale nie je to iné. Go back to 2014. Keď pôjdeme do 2014, That only got sorted out, to sa vyriešilo iba, I think, in 2018. myslím, že v 2018. Took a couple of steps. Zobralo to niekoľko krokov. So I think it's 18 that Elder Jeff says, okay, I agree. Myslím, že až v 18. roku povedal starší Jeff, áno, súhlasím. So you can time set. Môžeme určovať Was that čas. 18? And then a couple of months later, A potom o pár mesiacov neskôr, then a couple of months later, the midnight cry message comes. príde posolstvo polnočného volania. I might be wrong on this then, that either the next year A potom ďalší rok or a little bit afterwards, a trošku potom Elder Tess will back engineer and explain 14. staršia Tess sa Is it vrátila 19 or späť 18? a vysvetlila 2014. So once she does that, Keď urobila toto, there's no opposition. už nebola žiadna opozícia. So I don't think we're doing anything different. Nemyslím si, že robíme niečo inak. I'd be worried if we're doing something different. Keby sme to robili inak, tak by som sa toho obával. It's just a different approach. Yes. Well, a different sequence, not approach. Approach is the same. Keby sme, ten prístup je rovnaký. Možno keby bolo iné poradie. All okay? Monica? When we say we come to the truth corporately, takže keď hovoríme, že prichádzame ku pravde spoločne, and that we can have assurance when everybody agrees, a že môžeme si byť istí, keď všetci súhlasia. How much is everybody? Is it 100% or 90%, 80%? Čo to znamená všetci? 100%, 90%, 80%? How many do you think? What number would you be happy with? 100%. Ja by som bola ty by si chcela koľko? Ja by som chcela 100%. Anybody want to go for a lower number? Chcel by niekto z vás ísť po nižšie číslo? Curtis does. But the problem is I don't see it possible. Problém je, že ja to nevidím možným. We've got more time, or we've run out? Máme ešte čas? Okay. I'll just go to Andres because he didn't get a chance to speak before. If we're okay, just. So maybe on that line, I want to take the opportunity to say that I'm having a problem with the steps we took on the last class, the beautiful study. Ja mám
problém s tými krokmi, ktoré sme spravili v tej predchádzajúcej hodine, tá pekná štúdia. Not that I'm saying it's wrong, but I... Just tell me which step. The premise, not the steps. I think the steps are correct, but... Not the steps. Yeah. Pardon, tie kroky sú správne, ale tá premisa, ktorú sme do toho išli, tá nie. Here? No, the premise, I mean, where it says that a ruler is by definition, or a king is by definition a supreme ruler. Tam, kde sa píše, že vládca je podľa definície najvyšší vládca. Here? Yeah. So the reason I'm saying I disagree with that is that I think it can, so the word king, it can be a supreme ruler, but it doesn't have to be a supreme ruler. Takže ja by som len chcel povedať, že myslím si, že môže byť najvyšší vládca, ale nemusí byť. And my evidence for that is that a môj dôkaz preto je, that word is used in other parts of the New Testament, že toto slovo je používané inde v Novom zákone, to point out to vassal kings. Ktoré ukazuje na vazálnych kráľov. What does vassal mean? Čo znamená, že sú vazáli? Not supreme ruler, so the one that's Nie sú najvyšší vládcovia. below. Vassal means not supreme. Vazálny znamená, Yes. že nie je najvyšší. So it means you're underneath somebody. To Yes. znamená, že si pod niekým. So you're not a ruler. Takže nie si vládca. Yes. So you just do what you're told. A robíš len to, Yes. čo ti je povedané. And you don't think that's what that beast is describing. A nemyslíš si, že to je to, čo tá šelma popisuje. Entities or people that rule. Sú to entity alebo ľudia, ktorí vládnu. You think it means something different. Myslíš, že to znamená niečo iné. All I'm saying is you're saying that it has to be a supreme ruler, and I'm saying it can be a vassal ruler as well. Ty hovoríš, že to musí byť najvyšší vládca, ja hovorím, že to môže byť aj vazál král. I understood what you said. Áno, rozumiem, čo si povedal. I'm saying in this context, Ale v tomto kontexte these people aren't rulers. Tí ľudia nie sú vládcovia. Because the ruler doesn't listen to people. They rule. Ten vládca nepočúva ľudí, ale vládne. You can put a title like you're a king, but you're not a king. Môžeš tam dať názov, že si kráľ, ale nie si kráľom. Can you You're clarify subordinate. Lebo si podriadený. when you said in this context Revelation 17. Keď hovoríme v and these kontexte people zjavenia 17. and these people, who are they? A Is tí that in this ľudia- context these people Kings. are the kings? They're not rulers. Tí ľudia sú kráľi, I don't nie sú understand what you're vládcovia, saying. nerozumiem, čo máš na mysli. I asked you in the context of Revelation 17, Spýtal som sa ťa v kontexte zjavenia 17. you're saying Ty hovoríš, that these kings are not rulers Že in the títo kra- definition of what ruler means. Že They tí- don't rule. títo králi nie sú vládcovia podľa definície, čo to vládca znamená. I'm saying that could be the case. It's not been proven that that cannot be the case. Mohlo by to tak byť, nie je to dôkaz, že to tak je. And you're not going to prove who does the ruling. A ty nebudeš dokazovať, kto robí to vládnutie? Yes, the woman. So if We it already know the woman rules, My vieme, že vládne tá žena, but she's a woman, ale ona je žena, not a ruler, nie vládca. how do you know that it's not a ruler? because it says in the words, Tam sa to What píše v words? tom slove tak. women don't rule. Ženy nevládnu. Cities do. City Kings, states. yeah, Mesta but áno. we can go later on if you want to do that. Môžeme potom ešte neskôr pokračovať. But she's a woman. Ale ona je žena. Why do women not rule? Prečo ženy nevládnu? Because they're not allowed to. Lebo im to nie je dovolené. Are beasts allowed to? I've avoided going into verses. Ja nechcem ísť do tých veršov. She sleeps with the king. Ona spí s tým kráľom. She's not a ruler. Ona nie je vládca. She's a prostitute. Je to prostitútka. In that one verse, yes, but there's other verses that say she is a ruler. So which one you go with? V tom verši áno, ale v iných veršoch hovorí, že je vládca. No tak ktorý verš? All of them. Všetky. You can go to all of them, but she's a prostitute, Môžeš ísť ku všetkým, ale je to prostitútka. which means she doesn't rule. To znamená, že ona nevládne.
which means she's not a king. Ona nie je kráľom. Can queen not be a She's prostitute? not a queen Ona nie je kráľovná. Why? because it doesn't say she's a queen. Tam sa o nej It nepíše says she's a o prostitute. kráľovnej, tam sa o nej píše ako prostitútke. And queens don't prostitute themselves, no, because they're married to kings. Kráľovny nie sú prostitútky, oni sú vydaté za kráľov. Okay, so that's fine, but I'm saying you have to use other things to say that it has to be a supreme ruler, not the word king, which is the premise of what we did there. Now you're using other stuff. Musíme spraviť iné veci, aby sme mohli povedať, že je to najvyšší vládca. It's nowhere in Nie the je to slovo chapter that has král. someone who has the title of ruler that rules over them. V tej kapitole nie je nikto, kto má názov vládcu. There's no one above them Nad nimi nie je nikto, who shares the same title as them. ktorý by tiež mal ten istý Them titul ako being oni. The king. Ako ten král. The The woman does. The woman rules over them, but she's not a king. Tá žena nad ním vládne, ale ona nie je She's a kráľom. prostitute. Ona je prostitútka. Hence, I'm saying they're supreme rulers because no one rules over them Preto hovorím, že sú najvyšší vládcovia, alebo nikto nad nimi nevládne. as a job function, as a title. Ako podľa ich titulu alebo zamestnania. They don't have a king over them. Nemajú kráľa nad sebou. Okay, so it's not because of the word ruler. You're using the imagery of the chapter, because that would be another Takže ty discussion that we were doing now. Nehovoríš o slove vládca, ale pozeráš na obrázok toho, čo Because I'm last class going you with used. the word king. Hmm? I could do the Greek on it, but I haven't done that. Mohol by som ísť aj do gréckeho slova, ale to som nerobil. So what I understood you did last class was say, let's look at the word ruler. It says that the beasts, they are kings, and you said, let's look at the word king. Ja som to pochopil tak z tej By poslednej- definition, a king doesn't have someone on top of them. It's too long. Do you disagree with that? Yes. I got lost. Sorry. If they're a vassal king, You've added the term vassal. Ty I'm si talking about the pridal word ten king. pojem and you've vazal. added the word supreme. Ty si I'll take it pridal out. Najvyšší, dobre, tak si to Okay. vyberem. Tell me what a king is. Povedz mi, čo je král. Someone that has rule, that governs That rules. something. Je to niekto, kto vládne. Do they rule supremely? Vládnu nad In Or some does cases- someone, does someone rule over them? Alebo In some vládne niekto cases, nad they nimi. rule supremely. In some You're cases, talking they between don't. yourselves, I'm not I know. translating. We never do. There's not one situation ever that a king has someone over them unless they were crushed in some way. Nemáme ani jednu situáciu, kde je niekto Sure. nad nimi. So tell me where it says they're vassal Tak anywhere. povedz mi, kde je to vazal. You can't see it in the chapter. It just says they're kings, To nevidíš v kapitole, tam sa len hovorí, že sú to králi, not vassal kings. nie vazálni králi. I'm arguing by definition, Ja hovorím, že podľa in the context of the definície, chapter, they're not vassal. v kontexte tej kapitoly nie sú vazalom. So by definition of the context, not of the word. Takže ty ideš Can we podľa agree on that? kontextu, nie podľa slova. The word itself means absolute ruler. To slovo samé o No, sebe znamená that's what I absolútny disagree with. vládca. The word king doesn't mean that. Yes. Slovo král to It- podľa teba In čo English. znamená? V angličtine? Yes. What does the word king mean? Čo znamená slovo It král? depends on the context. Závisí No, to the od word. kontextu. It means someone that rules, that has some kind of rulership over Almost something. can say it. Je to niekto, kto Supremely. vládne. No. Takže Because it wouldn't be a king otherwise. Ak by Yeah, to they nebol would be a najvyšší vassal vládca, nie je king. to They're a kráľom. type of king. Yeah, I know, but they're not king then, are they? I think they are. They're just a different type of king. They're not kings. The Bible calls them kings. Why does it use the word Prečo to vassal king? používa slovo vazálny král? Who uses Because the in word? that story, V tom they príbehu want to literally chcú preserve doslovne, some kind of structure, zachovať but they're nejakú not kings štruktúru. by the definition of what a king is. ale nie sú kráľom podľa toho, čo je definícia kráľovstva. When you said why they use the word, who they? Myslíš, prečo používajú Okay, to we'll slovo? stop. I guess we don't agree. Myslím, že nesúhlasíme medzi sebou. For me, Pre mňa, if you're a king, you rule. ak si kráľom, tak vládneš. Anything besides that is fake. Čokoľvek za to je falošné. Call it what you will. Nazvi to, ako chceš. They're not kings. Nie sú kráľom. You can call them what you want,
but they're not kings. Ako chceš, ale nie sú to králi. By the definition of what a king would be. Podľa definície toho, čím kráľ je. That's fine. I mean, we can agree to disagree. OK, tak sme v nesúhlase. Apologize for that. Ospravedlňujem We're sa. close. Holy God, we thank you for your goodness and mercy. Svätý Bože, ďakujeme ti za tvoju dobrotu a milosť. Help us to prepare for your holy Sabbath. Pomôž nám pripraviť sa na tvoju svätú sobotu. Help us to meditate upon the word that you have given to us, A rozmýšľať o slove, ktoré si nám dal. that we might come to a clear and common understanding of what you're trying to show us. Aby sme mohli prísť k jasnejšiemu porozumeniu toho, čo sa nám snažíš ukázať. Thank you in Jesus' name. Ďakujeme ti v mene Ježiša. Amen. Amen.